දැන් මම කියන්නේ කාරණා 12ක් අපි ඉන්නේ කොහෙද? එතකොට මම අර COVID to Armageddon කියලා කිව්වා. ඉතින් Armageddon කියන්නේ අන්තිම ලෝක මහා සංග්‍රාමය. ඒකේ ඔය ඒකේ නැගෙනහිර ජාතීන් කියලා පේන්න තිබෙනවා. ඉතින් so we can clearly understand kings of the east must be China. And that the trouble in Wuhan began in China, and there's a lot of conflict concerning China now is quite significant. ඉතින් මේ වුහාන් ප්‍රශ්නේ චීනේ පටන් ගැනීමත් එහෙන් වෛරසය පැතිරීමත් දැන් චීනේ ලොකු අරගලයකට මුහුණ දීලා තිබෙන එකත් හරිම significant. අර ආමැගඩන් එකේ කියලා තියෙනවා නැගෙනහිර රජුරෝ නැගෙනහිර සිට යුෆ්‍රටිස් හරහා එනවා කියලා. And now there's a big highway from China across the Himalayas, north of India, coming right up to Pakistan. ඉතින් ලොකු මහමාර්ගයක්. මේ කන්ද හරහා හැදලා තියෙනවා, හිමාල කන්ද හරහා. ඒක ගොඩාක් troops move වෙන්න පුළුවන් මහමාර්ගයක්. So then ඊළඟට මම කාරණා 12ක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමතියි. අපි කොහෙද ඉන්නේ? මේ ආමැගඩන් කිව්වේ ලෝකයේ අවසාන යුද්ධයක් ගැනනේ කිව්වේ. ඒ කිව්වේ that's a last great world war. අපි කොහෙද ඉන්නේ? ඉතින් අපිට මොනවද තියෙන signs that things are coming to a head that man cannot resolve. අපිට මොනවද තිබෙන සංඥා මිනිස්සෙක්ට නවත්තන්න බැරි තැනකට ලෝකේ යනවා කියලා. What can we look at? Certainly the warfare stance. ඉතින් අර මේ යුද්ධවාදී දේ. ඊළඟට අපිට පේන්න තියෙනවා the ecology. Corals have died down to 40%. දැන් මේ සාගර පතුලේ තිබෙන ගල් මුහුදු හතු නේද? corals 40කට අඩු වෙලා. So corals are the ones that keep the pH value, and when carbon dioxide dissolve in the oceans, it becomes acidic. ඉතින් carbon dioxide දිය වෙනකොට සාගරයේ ඒක ආම්ලික වෙනවා. ඒ pH එකේ පාලනය කරන්නේ corals වලින්. ඉතින් ඒ සාගර පතුලේ තියෙන corals 40ක් දක්වා අඩු වෙලා තිබෙනවා. Down to 40%. Now if human beings kidney is down to 40%, you get chronic renal failure. Is down to 33%. You get chronic renal failure. ඉතින් මිනිස්සුගේ kidney එක බැස්සොත් 133කට ඒකට අපි කියන්නේ chronic renal failure, කියන්නේ kidney failure. So what will happen if the corals go down to 33%? I don't know. මොනවා වේද corals අඩු වුණොත් 133කට වෙන්නේ පොළවේ ආම්ලික ගතිය වැඩි වෙනවා. So when the pH becomes acidic, enzymes can't work in all the vegetation. Then ocean water, river water, drinking water, it has a backlog effect. ඉතින් අර සාගරයෙන් ඊළඟට ගංගාවෙන් අපි බොන වතුර ප්‍රභවවලට මේ pH එකේ බලපාන්න පටන් ගන්නවා. As we know, acidic pH is pH going down below 7, and alkaline pH is pH going up above 7. Now you get a fake post saying the coronavirus dies in an alkaline pH, therefore you must eat alkaline food. Absolute rubbish. Whatever food you eat, the blood pH doesn't change. Our blood pH is 7.4, and the blood pH must be maintained in 7.4. Blood pH is maintained by the lungs and the kidney. අපේ label pH එකේ 7.4. යන්තම් භාෂ්මිකයි. මොනෝනත් ඒක අඩු වැඩි වෙන්න බෑ. enzymes වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒක carefully control කරන්න ඕන අපේ kidney එකෙන්. That's by the way. So we come to this point that ඔය විදිහට corals මැරෙන්න ගියොත් ඒකත් ආමැග්ඩන් එකක් වෙනවා. ඊට අමතරව the bottom of the ocean has all the fine tiny grass like vegetation that produces 90% of the world's oxygen. 90% of the world's oxygen is produced submarine and not on top of the surface. ඉතින් ලෝකයට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් වලින් 90%. ඒ කියන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ඔක්සිජන් බවට පරිවර්තනය වන්නේ සාගර පතුලේ. සාගර පතුලේ තියෙනවා එවරස් කන්දට වඩා ලොකු කඳු. එතන තමයි ඔක්සිජන් පරිවර්තනය. ඒ කඳු ඔක්කොම බැහැලා තියෙන්නේ පුංචි පැලෑටි වලින් හරිත වර්ණ ක්ලෝරොෆිල් තිබෙන පැලෑටි වලින්. All the big mountains at the bottom of the
bottom of the ocean covered with green plants. So that's where the main oxygen production of the world happens. So when there's a lot of talking about global warming and carbon print and keeping the surface of the earth okay, it's another scientific truth applied fake. What we had to protect is the ocean bed. Already dumping from the fashion industry, dumping from the oil tankers have ruined the ocean bed almost irrevocably. So when a scientific truth is politicized, it's fake science. What's the problem? Science is God, and then fake becomes God. ඉතින් දැන් දෙවියෝ අතරලා නිසා විද්‍යාව දෙවියෝ කිව්වම ඒ විද්‍යාව බොරු වෙනකොට බොරුව ලෝකේ රජ කරනවා. So first great influence that man has submitted himself is to science, and science is getting cooked up left, right and center. Then medical sciences පහුගිය අවුරුදු 30 ඉඳලා විතරම එන්න අනවශ්‍ය බෙහෙත් ලෙඩට දෙනවා. Once upon a time we had diseases for which we made drugs. Now upon a time we have drugs for which we have to find diseases. දැන් මොකද වෙන්නේ? එක එක බෙහෙත් වලට එක එක ඖෂධ අණු වලට ලෙඩ හොයා ගන්න හදනවා. So for the last 30 years, pharmaceutical industry has been creating diseases with the help of the scientists and the doctors. ඉතින් පහුගිය අවුරුදු 30 තුල pharmaceutical industry එක අලුත් ලෙඩ හදනවා drugs පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන පිණිස. Example, ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. When I got onto it, I said this looks completely irrational. It is true. Children have impulsivity, inattention and hyperactivity. ඇත්ත තමයි ළමයින්ට අවධාන උන්නතාවයක් තියෙනවා, අධිගාමිකත්වයක් තිබෙනවා, අධික්‍රියාත්වයක් තිබෙනවා. So I just sat through, thought hard, maybe thoughts after God, that's Einstein. ඉතින් මම මේ ගැන උපකාර ඉල්ලපින් හිතලා රිසර්ච් කරනකොට මට පෙනී ගියා ADHD is a result of the digitization of the pixel screen, how the pixel screen plays on the brain through the retina. ඉතින් මේ අපේ දෘෂ්ටි විතානය හරහා pixel screen එක පාවිච්චි වෙන තරමට අපේ dopamine serotonin වැරදෙන. I have done quite a bit of research. I am published on it. Last year I presented my seminar to the SLMA academic sessions. The reason for the impulsivity, inattention, hyperactivity, ඉතින් මේ ADHD කියලා කරන එකට හේතුව. So we have innovated empathic learning therapy, and my particular innovation is empathic motor therapy. අපි එක අලුතින් හඳුන්වලා දුන්න empathic motor therapy, ඒ කියන්නේ මේ ඇඟිලි වල ක්‍රියා පාවිච්චි කරමින් කොහොමද මොළය ආපහු regulate කරගන්නේ කියලා. I have many clips on COVID science. So if you want to get a clip from any of these clips, please send a WhatsApp to +94 77 49 59 214. Also, you can go on my Facebook timeline or my YouTube channel, and also please refer my blog, Dr.Lalith Mendis blog.com WordPress. ඉතින් මේ ගැන තව දැනගන්න ඕන නම් මගේ blog එකට හරි timeline එකට හරි ගිහලා බලන්න. කොහොම හරි මම මේ කිව්වේ දැන් how fake science has ruled the roost. දැන් බලන්න ව්‍යාජ විද්‍යාව දෙවියන් කරගත්තම වෙච්ච වැඩේ. දෙක fake news. The next other major influence is fake news. So fake science and fake news is ruling the world more than politicians. ඉතින් ව්‍යාජ තොරතුරු, ඉතින් මේ තොරතුරු විශාල කර්මාන්තයක් දැන් IT industry එකයි තොරතුරු industry එකයි විශාල කර්මාන්තය. So we know data and information is big time business. Disinformation, misinformation is ruling the world. So that the misinformation about the hydroxychloroquine rules the world. Yes, that's what it is. So Black Lives Matter is driven by the information industry. I'm not talking about the morality of it. I'm just talking about Black Lives Matter is driven by the information industry. ඉතින් අර මේ බටහිර රටවල් වල නගර වල පුරෝගාමිගේ ස්ටැචුස් බිම දානවා. මොකද ඓතිහාසික වැරදි වලට වර්තමාන විසඳුම් හොයන්න යන වැඩේ. ඉතින් ඒක driven by fake news. ඉතින් ඒ බොහෝ තොරතුරු. So the trick is this: feed you with enough news, not necessary for you,
and get through into your head on a very necessary area fake news. ඉතින් තොරතුරු සටන යන්නේ මෙහෙමයි. ඔබේ ඔළුව ගොඩාක් තොරතුරු වලින් පුරවනවා. ඩිජිටල් කාටුන් අරවා මේවා ගොඩාක් තොරතුරු වලින් පුරවලා ඊට පස්සේ ඔබට අත්‍යවශ්‍ය ක්ෂේත්‍රයක් ගැන බොරු තොරතුරු ඇතුල් කරනවා. So you are so infotoxicated. That's a new word. Intoxicated by information. So the new word is infotoxication. You are so much under infotoxication, you miss the fake that is being fed to you on the most necessary stuff. ඉතින් මේක ඔබ විශ්වාස කරන්නේ නැත්නම් ඔබ දැනගත යුතුයි ජුපිටර් ට්‍රයල් එක 1990 කියන්න පටන් ගත්තා ස්ටැටින්ස් දුන්නොත් කොලෙස්ටරෝල් සංශ්ලේෂණය නවතිනවා එතකොට heart trouble නවතිනවා කියලා. පට්ටපල් අමූලික බොරු. අපේ ශරීරයේ හැම එන්සයිම් එකක්ම ක්‍රියා කරන්නේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් කන්ට්‍රෝල් එකක් කරනවා. එතකොට ශරීරයේ කොලෙස්ටරෝල් නිපදවන්නේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පමණයි. Every body enzyme works on negative feedback control. So when the body has made enough cholesterol stops. And you can't eat cholesterol. You can only synthesize cholesterol. Body will synthesize cholesterol to the extent it is necessary, then it stops. ඉතින් හැම ශරීර එන්සයිම් කොලෙස්ටරෝල් හැදෙන එන්සයිම් කොලෙස්ටරෝල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය හැදුවට පස්සේ ඒක නවතිනවා. Excuse me, I'll have it. ඒ නිසා කොලෙස්ටරෝල් වලින් heart trouble හැදෙනවා කියන බොරුව statins දීමෙන් ඒක නවතිනවා කියන බොරුව 1990 ජුපිටර් ට්‍රයල් එකෙන් තමයි ඒක දැන් හැම ඩොක්ටර්ටම කවපු බොරුවක්. So fake news will feed you with dangerously influential fake, having kept you on a toxicology, information intoxication. Yes, that's what happens. So if you want to read me on this, you can go to my blog and see what I had to say about statins. Okay. And statins obstruct immunity. So if you're on statin, anyway, that's another, your immunity is low. So this is about fake news. Third thing is a phenomenon that have been spooned. තුන්වෙනි කාරණාව මේක ODI, offense, deception and iniquitous industries. ඒ කියන්නේ offense කියන්නේ හැමතිස්සෙම ප්‍රතිවාදී කැරලිකා ළමයින්ව ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකේ හැමතිස්සෙම offense වලට දානවා. protest වලට දානවා. The Black Lives Matter is a complete protest, destroying whatever is inside. This is classic Marxism. ඉතින් protest වලට දානවා. මේ හැමතිස්සෙම තරුණ පරම්පරාව protest එකකින් අපි දැක්කා ගිය අවුරුදු කිහිපයක් දැන් අපේ ලංකාවේ වෛද්‍ය විශේෂඥයන් පවා පාර දිගේ ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ට අවුරුදු දෙකක් නැහැ වෛද්‍ය විද්‍යාලේ කටයුතු අතපසු වෙලා. So those who are leaders of the moment, they get through something and prevent others getting there. ඉතින් මාක්ස්වාදයේ මූල ධර්මය ඔවුන් ගිය තැනට අනිත් අය නොයන්න නම් ඔවුන්ට හැකිදේ අනිත් අයට පුළුවන් වීම වළක්වනවා. That is classic Marxism. So the offense. ඉතින් මේ උදාහස ප්‍රතිවාදීකම හරියට fight, fright, flight. I've done a lot of this with the digital screen. Just remember that. ඊළඟට deception. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් fake news, fake concepts float කරනවා. ඉතින් ගොඩාක් රැවටිලිකාර මායාකාර රවටන දේවල් තුලින් දේශපාලනඥයන් වේවා corporate එක වේවා. Here is a deception. John Maynard Keynes said, drive demand and supply endlessly, there will be unending economic growth. එතකොට John Maynard Keynes කිව්වා පුළුවන් තරම් ඉල්ලුම වැඩි කරන්න, ඒකට ඇඩ්වර්ටයිස් කරන්න, ඊළඟට පුළුවන් තරම් සැපයුම වැඩි කරන්න, පරිභෝජනය වැඩි කරාම එන්න හැමදාම ආර්ථික growth එකක් තියෙයි. ආර්ථික වර්ධනයක් තියෙයි. So what did we do for the past 40 years? We ate up what we had for 400 years and we buckled up the economic systems that can't recover. So we had unsustainable consumption. ඉතින් අපි පරිභෝජනය කෙලවරක් නැතුව කරා. යුද්ධ armament, motor industry, රථ වාහන, fashion industry,
garments එහෙම fashions අනවශ්‍ය ගොඩක් දේවල්, cosmetic industry, රූප ලාවන්‍ය, confectionaries industry, රස කැවිලි, toys industry, කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැති මහා ගොඩක් toys, ක්‍රීඩා, then of course the different things of IT industry and the digital games and all the digital gadgets. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය සහ අනවශ්‍ය ප්‍රමාණය. ඒවා මහා පරිමාණයෙන් කරලා දැන් අපිට ඊළඟ පරම්පරාවකට ලෝකයක් වතුරත් නැති තත්යකට පත් වෙලා. So the next world war may not be for oil but might be for potable water. So Sri Lanka has the world's highest amount of potable water per hectare. අපේ රටේ තමයි පානීය ජලය වැඩිම තියෙන්නේ හෙක්ටාරයකට අනුපාතය අනුව. So offense, udahasa, deception, this kind of deceptive philosophies of how grand we are doing, then iniquitous industries. Ennama, the sex industry and other ways of industries that ruin man, the vaccination industry, pharmaceutical industry, the big multi-billion-dollar industries which are actually ruining morals. Fourth phenomenon, හතරවෙනි කාරණාව, දේශපාලන ලෝකේ මිනිස්සු දෙයෝ වගේ සිටීමෙන් අර හිට්ලර් වගේ දෙයයන්ට දී යුතු ගෞරවය ඔවුන්ට ගැනීම. දැන් මේ ඔක්කොම උනේ ඇයි? මිනිස්සුගේ ජීවිතේට එඬරෙක් නැති වුණා. ඉතින් ඒ යහපත් එඬර අපිට දෙන්න මඟ පෙන්වීම නැති වුණාම ඕනෑම deceiver, රැවටිලිකාරයෙක්ට අපි අහු වෙනවා. බැටළුවන්ට එඬරෙක් අවශ්‍යයි. බැටළුවන්ට ඇහෙන හඬක් අවශ්‍යයි. බැටළුවන්ට මඟ පෙන්වන හඬක් අවශ්‍යයි. නැත්නම් කවුරු හරි ඒ තැන අරගෙන මඟ පෙන්වන්න පටන් ගන්නවා. So sheep need a shepherd. So I believe this Jesus Christ was the shepherd that came down to earth in human form. And I was an atheist. I didn't believe any of these things. I came first in the island, in the A-level exam, and I became batched up in every one of my medical exams in the Colombo Medical Faculty. But I thank God, my head changed. I found my head was becoming brilliant, my heart was shrinking. ඉතින් මගේ අර බුද්ධිමත්කම වැඩි වෙනකොට මට මිනිස්සුන් අවශ්‍ය වුණේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වුණේ දත්ත පමණයි, දැනුම පමණයි. ඒකත් උන්නති කාමයක්, ඒක නිකන් ඥාන කාමයක්, දැනුම් කාමයක්. ඒකේ මට ගැලවීමක් ආවා. ඊට පස්සේ තමයි මම අඳුනගත්තේ ජීවිතයට එඬරෙක් අවශ්‍යයි. If there is no voice of a shepherd, imposters will speak to you. Just the way a child does not listen to parents, other people will speak to him. ඉතින් ඔබට එඬරෙක් නැත්තම් ව්‍යාජ කෙනෙක් ඔබට කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. නහයට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. මොළයට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. ඇහැට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. කනට ලණුවක් දාලා ඇදගෙන යන්න පටන් ගන්නවා. අපි බුද්ධිමත් කියලා හිතන අතර. So that's the phenomenon number 4, that different players playing godlike status. So President Zai said now about 3 years ago, why do you need God when you have me? ඉතින් අපේ චීන President Zai කිව්වා දෙයියෝ මොකටද මම ඉන්නවනේ කියලා. So people begin to think like that. Hitler was near veneration, so we have had a history like that. Fifthly, paswani karana. Fifthly, the things that disrupt the family. Premarital sex, extramarital sex, LGBTQ, redefinition of sex, transgenderism. Now, Professor Paul McHughes, John Hopkins Professor of Psychiatry, has done excellent research, a huge treatise of 450 pages, and he categorically says gay is not genes but choice. Professor Paul McHughes කියනවා මේ ගේ කියන්නේ LGBTQ behavior ජානවල නෙමෙයි තියෙන්නේ අපි තෝරගන්න හැටි. Professor Paul McHughes, John Hopkins, Professor Psychiatry Emeritus, very reputed professor he is. ඉතින් පවුල නාස්ති කරන දේවල් අපි පවුල නාස්ති කරගත්තොත් අනිත් ඒවා නාස්ති කරන්න බොහොම ලේසි. හයවෙනි කාරණාව ගෝලීය අය හැමතිස්සෙම ගෝලීය සංවිධාන WHO යනාදී සංවිධාන ස්වෛරී දේශයන් පාලනය කරමින් ඔවුන්ගේ අවශ්‍යතාව ඉෂ්ට කරගන්නවා. So the global organizations invade nations with aid, human rights or whatever, or vaccinations, and they control the populace of a nation. And if we don't look after our own, api
සෙනග බලාගත්තේ නැත්තම් හොඳට ඒගොල්ලෝ ඇඟිලි ගහලා රට නාස්ති වෙන්න පටන් ගන්නවා. So that is the sixth trend that's on, how the globalists fashion tactics, innovations to make impossible to keep sovereignty of nations. ඒ දේශය තමයි ඉතිය රැකගෙන and belong to a family of nations. ඔක්කොම දේශයන් අනේක ඒ තමාගේ දේශය සුරක්ෂිත කරගන්න නැති වෙලා ගිහිල්ලා අපි මොකද වෙන්නේ? අපි ඒ ගෝලීය සංවිධානවල, so experts come from outside. ලංකාවේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස්ලා එහෙම නැත්නම් තම රටේ ඉන්න එක්ස්පර්ට්ස්ලා නැතිව පිටින් එක්ස්පර්ට්ස්ලා ආනයනය කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගෝලීය සංවිධානයේ අවශ්‍යතාවය අනුව රටට උපදෙස් දෙනවා. වැක්සිනේෂන් වේවා, මෙඩිසින් වේවා, HR වේවා, මොනවා වුණත්. ඉතින් ඉන්දියාව ඕක කරන්නේ නැහැ. ICMR, Indian Council of Medical Research, is very firm on what medical science India needs. හත්වෙනි කාරණාව, 400 global brands will try to take all the resources of a nation and use it for their profit. ඉතින් ගෝලීය brands 400ක් උත්සාහ කරනවා ඒ ඔක්කොම ගෝලීය brands වලට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය resources රටවල් වලින් අරගෙන 99% of the GDP is run by 1% of the global brand owners. ඉතින් 99ක් ලෝකේ GDP එක තිබෙන්නේ අර ගෝලීය brands 400ක් අයිති 1% 1% යටි. ඒගොල්ලෝ චීනයේ ඔක්කොම නගර ඉන්ඩස්ට්‍රියල් zones වගේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ human rights නෑ. ඒ නගර හරිම දූෂිත, ඒ කියන්නේ හරිම මේ වෙලා මොනවාද දූෂණය වෙලා. එතකොට organ transplant කරනවා, මිනිස්සුන්ගෙන් organs ගලවලා හයි කරනවා. බොහොම කනගාටුදායක තත්ත්වයක්. When global brands get to exploiting sovereign nations. Watch it. අටවෙනි කාරණාව, the consumerist drive I mentioned already. That and the sex industry driven on the consumerist drive, demeaning nations, ruining nations. ඉතින් ඒ දේශයන් පහත් කරන්නා වූ, අපචාරික කරන්නා වූ වෙළඳ භාණ්ඩයක් වගේ දේශයන් පාවිච්චි කරනවා, දේශීය මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා මේ පරිභෝජන ආර්ථිකය, අධි පරිභෝජන ආර්ථිකය. This hyper consumerist society. You have to make personal choices about these things. මේවා ගැන අපිට පෞද්ගලිකව තීරණය කරන්න වෙනවා. Then point 9 is destroying immunity on a big scale. Many events are afoot, including giving sugar as much as possible, සීනි දෙනවා, vaccine ගහනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන vaccine. පුරාණයේ තිබුණු හොඳ vaccine නෙමෙයි, triple vaccine නෙමෙයි, polio vaccine නෙමෙයි, tetanus vaccine නෙමෙයි, ඉතා හොඳ vaccine. වර්තමානයේ අවුරුදු 20ක් තිස්සේ ඉඳලා හදන අලුත් vaccine වර්ග ඒක මහ පරිමාණ ව්‍යාපාරයක් විතරක් නෙමෙයි, අපේ ප්‍රතිශක්තියට හානි කරනවා. So we need to know that we are in a trap and we need a good shepherd speaking to our life, strength for the day and vision for the run. Strength for the day and vision for the long run. If not, the screen will take over our life and manipulators are behind the screen. I'm not saying don't watch the screen. I'm only saying if you don't have the compass of a good shepherd in your heart and in your life, you will listen to so many other contradictory voices. You will not know what to believe. ඉතින් මම මේ කිව්වේ ඒ යහපත් එඬරගේ හඬ ඔබට මඟ පෙන්වන්නේ නැත්නම් බොහෝ හඬවල්, there'll be a cacophony of voices. එක එක දෝංකාර ඔබව අවුල් කරලා ඔබ දන්නේම නැතුව හිතපු නැති පැත්තකට ඔබව ඇදගෙන යනවා. ඒකයි වෙන්නේ. So then 10 we subscribe to the philosophies of struggle for existence and survival of the fittest. අපි ක්‍රමයෙන් පුරුදු වෙනවා උචිත උන්නතිය, might is right, බලවන්තයා ජයගනි. එතකොට අපි කියනවා අනවශ්‍ය ළමයි මරමු බඩේදීම, abortion. What a terrible travesty of modern civilization. ඊළඟට අපි කියයි මන්ද බුද්ධික ළමයි වැඩක් නෑ ආර්ථිකයට, ඒගොල්ලන් අන්නරමු. ඊළඟට අපි කියයි නාකි අය වැඩක් නෑ, ඒගොල්ලන්ට වැක්සින් ෂොට් එකක් ගහමු, ඒගොල්ලන්ගේ ඉමුනිටි එන්න අඩු වෙන්න. ඊළඟට අපි කියයි යූතනේසියා දෙමු ඉල්ලන ඕන කෙනෙක්ට. Can you see where we are going? Yes. In 1972,
International Medical Association changed the oath of Hippocrates. When I entered medical faculty, 1972 January, we had to take the oath of Hippocrates, which said, I will not help a woman to procure an abortion. අපිට කියන්න සිද්ධ වුණ 1972 අපි වෛද්‍ය විද්‍යාලයට ඇතුළු වුණාම මම හිපොක්‍රටිස්ගේ ඕත් එක මම කාන්තාවකට abortion එකක් කරන්න උපකාර කරන්නේ නැහැ. ඒක හක් කරා. ඒ අවුරුද්දේ මැදදී. And the Roe versus Wade was coming. Even before that, International Medical Association removed that. ඊළඟට pharmaceutical industry එක මම තවදුරටත් කිව්ව එක කොපමණ බලපෑමක් කරනවද අපේ ජීවිතයට සහ රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති රාජ්‍යයන්ගේ ප්‍රතිපත්ති වලට pharmaceutical industry affecting the national policies. 12th one, the drugs, the screen and the entertainment. What's the connection? මොකද්ද සම්බන්ධතාවය? screen එක බලන තරමට අපේ මොලේ dopamine serotonin වෙනස් වෙලා we get chemically addicted inside. ඇතුලෙන් chemically addicted වුණාම අපි drugs and substances හොයනවා. ඉස්සෙල්ලා පොඩි red dyes වගේ substances, ඊළඟට ecstasy වගේ ඒවා, dancing වගේ මේ ඒවා, ඊළඟට cocaine and big time drugs. So the entertainment industry is the evangelizing force. ඒ කියන්නේ ලෝකෙට මේ අලුත් ජීවිත ශෛලිය නේද? අලුත් ජීවිත ශෛලීන්, ජීවිත සංස්කෘතියන් ප්‍රචාරය කරලා හරින්න entertainment industry is all pervasive. It comes to your child's screen, and if you don't supervise, he's in big trouble. So my plea is this children, this generation needs mistake management. මේ පරම්පරාවට අත්‍යවශ්‍යයි මඟ පෙන්වීමක් ඔවුන්ගේ වැරදි හදාගන්න. When they err is the time they are sensitive. ඔවුන්ට වැරදුනාම ඔවුන් කියන දේ පොඩ්ඩක් අහනවා. Dad, you must give time. තාත්තා තමයි එකට වෙලාව දෙන්න ඕනේ ළමයෙක් ඉඳ ගන්න. Principle of mistake management is absorb the error. That's the principle of the cross. ඒ වැරදුනාම වැරදුන එක්කෙනාට ඒකට තලන්න එපා, බනින්න එපා, වරද ඩිෆයින් කරන්න එපා, පෙනල්ටි එක ප්‍රිස්ක්‍රයිබ් කරන්න එපා. වරද අවශෝෂණය කරන්න. ඒක තමයි කුරුසියේ මූලධර්මය. Redemptive justice. Absorb the error and absorb the person and give him a method of how you do better next time. ඒ වරද බාර ගන්න, ඒ ඔහු වරදෙන් නිදහස් කරන්න, ඊළඟ සැරේ ඊට වඩා හොඳට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබගේ දරුවට ඔබ කියා දිය යුතුයි. Dad, you are the hero. Dad, you are the champion when you get it right for your child who went wrong. ඒ වැරදි අවස්ථාවේදී dad ඉන්න ඕන එතන. පියා තමයි එතන ඉන්න ශූරයා ලෙස, වීරයා ලෙස ළමයිගේ වරදෙන් ඔබ මුදා ගන්න. They had the principle of the good shepherd. He absorbed all our error. The wounds, the thorns, the nails and all that. Those are the things we were doing to each other. Wounds, the thorns, the nails and all that. He absorbed it. This is the way forward is my scientific conclusion. මේක තමයි ඉදිරියට මඟ කියන එක මගේ විද්වත් විමර්ශනය සහ විශ්ලේෂණය. Thank you for listening. We will meet again. This was a long talk.